أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عيني السلام. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون المحاضرة الثانية. We will talk about bacillus gram-negative bacilli. You remember in the previous lecture we talked about genus Haemophilus, and we started with genus Bordetella regarding clinical picture and the three stages of the disease, which is the catarrhal stage, stage of the attacks of cough, and the convalescent stage. Today we will continue with genus Bordetella. واتفقنا انه the genus Bordetella, commonest microorganism that lead to pertussis is Bordetella pertussis. Parapertussis usually lead to mild symptoms of cough and fever. قلنا اتفقنا during attacks of the cough there is no fever associated with lymphocytosis, no fever. والعادة الاتاكس تكون 15 to 25 times per day associated with vomiting. Now we will continue with the laboratory diagnosis of genus Bordetella. The diagnosis is usually culture isolation of the microorganism with or without rapid PCR and direct fluorescent antibody. يعني عندنا diagnosis by culture with or without direct fluorescent or PCR. نحن المشكلة أنه the microorganism is very fastidious and cannot stay outside the human, فنحتاج إلى transport media during taking the sample. مثل ما اتفقنا direct fluorescent antibody usually sensitivity is 60 to 70% sensitivity when compared to culture but lack specificity. يعني هو نحن السنسيتيفيتي بالدايركت فلورسنت اقل ماشي sensitivity هي اكثر من الكلتشر بحالة الدايركت فلورسنت antibody but the specificity is low. يعني نحن الفيرست ستيب هو الدايجنوزز. نحن عندنا ممكن يكون كلتشر بس السنسيتيفيتي تكون مع الكلتشر تكون كلش قليله او اقل من الدايركت فلورسنت لان الماي. فنكست ستيب هو دايركت فلورسنت انتي بودي. السنسيتيفيتي اوف ذا دايركت انتي بودي تعرفون انتم انتي بودي انتيجين رياكشن والفلورس او والاميت لايت. اللايت will be detected by fluorescent indirect fluorescent microscope فنشعل stained microorganism. مش fluorescent antibody انه تكون عاده lack specificity والsensitivity مالها تكون عاليه. فنحن التيست هو بينه advantage و disadvantage. زين السبيسيمن كولكشن مهم جدا. you have to the nasopharyngeal aspirate ماشي. يكون عادة السبيسيمن ما يكون عادة should be nasopharyngeal aspirate or swab. الثروت swab عادة تكون السنسيتيفيتي مالته والسبيسيفيتي مالته تكون قليلة ف should be this. احنا المهم عندنا أن you have to take the sample from the nasopharynx to have a good results for the diagnosis. After taking the sample, the microscopical examination طبعا هو الدايركت examination راح يكون by direct fluorescent مثل ما اتفقنا antibody. ف we will add antibody to the sample. If the microorganism there will be an antigen antibody reaction lead to staining of the microorganism. ومثل ما اتفقنا the stained microorganism emit light or colored which can be detected by fluorescent microscope. ماشي. مثل ما الدايركت fluorescent lack specificity but high sensitivity. ولهذا نحن عادة نعمل ممكن combination ما بين fluorescent antibody حتى تزيد السبيسيفيسيتي والsensitivity for diagnosis. مثل ما اتفقنا الدايركت fluorescent antibody should be only used with
with culture because lack of يعني احنا دائما لازم direct fluorescent antibody راح يكون in combination with culture to increase sensitivity and specificity. Okay. Now, after taking the sample, you can culture the sample. مثل ما اتفقنا الsample should be nasopharyngeal aspirate or swab. الثروت swab يكون عادة lack of specificity and sensitivity for diagnosis of pertussis ولهذا ما نعتمد على الثروت swab. After taking the sample, I have sample. عادة culture media used for isolation of this microorganism مثل ما اتفقنا انه this microorganism is fastidious microorganism and required specialized media. Most media used for isolation of pertussis species is based on blood يعني main constituent ماله blood and add substances. فعندنا الجينجو اللي هو يكون potato infusion agar with glycerol and horse or sheep blood. اوكي. عندنا ريجان لوي، عندنا بفر تشايكوري ايست اجار. ممكن شافوا بالبوردي جينجو بورديتيلا بيرتوسيس ار هيموليتيك. ماشي. البيرتوسيس والبارابيرتوسيس have a zone of hemolysis around the colonies in boarded gene. مثل ما اتفقنا انه all or most of culture media used for isolation of pertussis and parapertussis species are based have blood as a main constituents in addition to other substances which can enhance and enrich the of these fastidious microorganisms. The colonies on Regan Louis, they are smooth, glistening, and silver, resembling mercury droplet, which it turn whitish gray with age. يعني راح تتحول إلى whitish gray with aging or with time of this culture media. So the colonies are hemolytic on borded gingiva. ماشي. on Regan Louis mercury-like droplets. Now, other method for diagnosis of the pertussis infection is by detection of the antibody, which is the serodiagnosis. And in patients with acute stage, I have to do culture, direct fluorescent in combination of these both tests to get more specific and sensitive diagnosis. Next step ممكن اعتمد على السيرو diagnosis اللي هو by which we can detect the antibodies to assess the immunity of the individual if he has an previous infection, previously vaccinated, or so on. The current most reliable serological test available for diagnosis is anti-pertussis toxin or pertussis antibodies, which are antibodies to pertussis toxin. Okay. نحن اتفقنا بالباثوجينيسيس احنا مهم عندنا البرtussis toxin which can lead to pathogenesis of the disease of this infection. The method used for detection of these antibodies, we can use ELISA, which is an enzyme-linked immunoassay used with with acute and paired convalescent successfully. شوفوا بالacute stage I have to compare the level of or the concentration, the concentration of the antibody against the pertussis toxin. If the pertussis toxin antibodies are detected, I have to compare it with the convalescent paired samples. يعني اخذ two samples in the convalescent stage to compare the raising titer or raising concentration of the antibodies. If it is raising antibodies in the concentration, this means this is a concurrent or an recent infection of with pertussis species. A titer greater than
100 to 125 international units per mil has been reported as a reliable indicator of exposure or of the patients to pertussis producing bacteria, pertussis toxin producing bacteria. يعني the lower detected level to say this patients have been exposed to pertussis toxin is 100 to 125 international units per mil to assess if this patient have been exposed to pertussis bacteria or not. other methods used مثل ما اتفقنا بالمحاضرة السابقة حكينا على الليمفوسايت عفوا على الليمفوسايتوسيس والليمفوسايتوسيس during acute stage lymphocytes will be raised in the number. اللي شوفوا عيني هذه الصورة أو الفيجرز on board جينجو مثل ما اتفقنا hemolytic مايكرو اورجان hemolytic colonies وعندنا بالريجان ميركوري دروبلتس. وشوفوا هذا الفيجر الآخر اللي هو specimen after adding the sera containing fluorescent antibodies with binding of the antigen with the antibody on this slide and the detected bounded bacteria which emit a green light which can be detected under the fluorescent microscope which is the immunofluorescent staining. شوفوا هذا الفيجر كلش مهم يربط الكلينيكال criteria or clinical course of the disease and the time and the type of the test which can be applied or used for diagnosis of the microorganism during the acute after the onset of cough. بالacute stage عندنا up to 2 weeks we can use PCR ماشي and culture up to 4 weeks. Up in the second week we can تعرفون انتم IgM antibodies will appear after 7 to 10 days, so you can use serological test in the second week which is used and compared with the convalescent level of the antibodies during the convalescent stage. يعني بالacute stage in the first 2 weeks we can use culture. From first week day 0 to 4 weeks we can use PCR detecting the bacteria in the specimen by using PCR. From the second week we can apply the serological test by which we can detect the antibodies. Okay. واضحة عيني هنا؟ اكو سؤال بالدايجنوزز مهم جدا. الدايجنوزز طبعا احنا نعتمد على كلينيكال كرايتيريا مهمة جدا اللي هي الاتاكس اوف كاف with vomiting, absence of fever after a convalescent stage of 2 weeks. وعادة الاتاكس ممكن last from 1 month to 2 months up to 3 months. وعادة الاتاكس usually ended with vomiting. اوكي. معاها الكالتشر والانتيبودي ديتكشن. الدايركت فلوريسنت مع الكالتشر to increase specificity and sensitivity. In other centers we can use PCR which is acquired sensitive and specific. Okay. Serological test from the second week to other weeks. واضحة عيني؟ العفو دكتور، بس نحن كان هو ما بين ليش عايصير صار دقيقة؟ واضحة؟ ايه عيني تفضل. العفو دكتور، بس نحن كان الكالتشر هو ما بين sensitivity لو specificity. لا، الهاي specificity هو للكالتشر، يعني هو you detect the microorganism and the cultural characteristic of the microorganism.
المشكله بالسنسيتيفيتي ماله لو، لان المايكرو اورجانيزم كانت stay او كانت تعرف اتفقنا انه فاسيدس مايكرو اورجانيزم. ف during transport and taking the culture media ممكن المايكرو اورجانيزم كان بي killed. تفهموني؟ فنحن ايش نعمل؟ على دايركت فلوريسنت على السبيسيمنز على السامبل راسا، حتى if the microorganism is dead اكيد راح تتحد مع الانتي بودي، الانتيجين موجود، فممكن نعمل ديتكشن المايكرو اورجانيزم باي دايركت فلوريسنت. فنحن زيدنا السبيسيفيسيتي مال الكلتشر، زيدنا السبيسيفيسيتي مال الكلتشر، تفهموا؟ زيدنا السنسيتيفيتي مال الكلتشر باي دايركت فلوريسنت، وبنفس الوقت زيدنا السبيسيفيسيتي مع الدايركت فلوريسنت انتي بودي، لان انتي بوديز مرات بها كروس رياكتيفيتي يمكن اذر مايكرو اورجانيزم تتحد بها، فهمتني؟ فزيدنا السنسيتيفيتي مال الكلتشر وزيدنا السبيسيفيسيتي مع الدايركت فلوريسنت باي كومبايننج ذا دايركت فلوريسنت مع الكلتشر ميديا. واضحة دكتور، واضحة. عرفت زين، شلون؟ بس دكتور كان قلنا عليها هيموليتيك، هي بيتا ايه هيموليتيك غير؟ ايه بيتا هيموليتيك، ايه بيتا. بيتا هيموليتيك هو كلير زون اراوند ذا كولونيز. طبعا هي كلش سمول تايني كولونيز، وواضحه بشوتمها يمكن بصوره مكبره، هي بس تشعوها راح تشعوا اكثر واضحه بالباوربوينت. نحن عاده طبعا نعتمد انه لازم نعمل دايركت فلوريسنت مع الكلتشر حتى نحصل الدايجنوزز، ما نعتمد بس على الكلتشر ميديا او على الدايركت فلوريسنت. يعني اذا نيجاتيف culture result does not exclude the diagnosis if it is highly suggestive. يعني اذا كانت الكلينيكال sign and symptoms highly suggestive of pertussis ويطلع عندي الكلتشر نيجاتيف، انا ما اعتمد على نتيجه الكلتشر. ليش؟ لان انا عندي كلينيكال كرايتيريا موجوده ومهمه، لازم اعمل دايركت فلوريسنت حتى اقول اذا طلع اثنيناتهم both of them are negative يعني ممكن exclude the diagnosis of pertussis infection. واضحه؟ واضحة دكتور، عشتك. اوكي. الانتي مايكروبيال ثيرابي طبعا هو عاده ما يحتاج الكلتشر، نعمل كلتشر يعني نعمل سنسيتيفيتي عفوا للمايكرو اورجانيزم. ليش؟ لانه they are susceptible to erythromycin جماعه الماكروليتس. بس sometimes we may get resistant strains if we start erythromycin and there is no response to this antibacterial او this antibiotic. ممكن نعمل sensitivity حتى to assess if this strain is resistant or not. الازيثروميسين has lower side effect and better patient compliance. تعرفون انتم عاده الازيثروميسين is better complying with the patient، وممكن with low or السايد افكتس مالته قليله، فممكن نستخدم ازيثروميسين. طبعا ممكن نستخدم الكوترايموكسازول اللي هو alternative to erythromycin can be used as treatment line. البريفنشن مهم جدا، لان هو you have to vaccinate the individuals. ليش؟ لان هذا this disease common disease. فafter the appearance of the vaccine طبعا الانسيدنس مالته او حتى الاتاكس الفيتشرز مالته تكون low والcomplications low. عندنا we have two types of vaccines. عندنا whole cell vaccine اوكي اللي هو عاده ينعطي مع الديفتيريا والتيتانوس توكسويد، يسمونه دي بي تي، اللي هو هول سيلز يسميه دي دبليو بي تي. اوكي، اللي هو ديفتيريا بيرتوسيس تيتانوس توكسويد. هذا ينعطي ان كومبينيشن، ماشي، او مالتيبل اسيلولار بيرتوسيس فاكسين. الاسيلولار فاكسين هو 1 to 5 antigen components اللي هو كنا اتفقنا عليها: البرتوسيس توكسين، فيلامنتس هيماجلوتينين، بريتراكتين والفيمبري، اللي هو عاده نعمل كومبينيشن مع these 5 antigens. ماشي. الفاكسين with 3 to 5 antigens طبعا عاده يكون better immune response ينطينا. ماشي. اما الهول سيل اللي هو قلت لكم عليه انه اول هو اديشنال يوز، او ممكن نعمل ايسوليشن للانتيجينز او 3 to 5 انتيجينز اللي هي administered with vaccine، ممكن يزيدنا البيتر اميونيتي، يعمل لنا بيتر اميونيتي.
ماشي. ايضا ينعطي مع الدفتيريا والتيتانوس ويسمونه دي اي بي تي. اوكي، السيلولر يعني ما whole cell given to the patient, just the antigens that can stimulate the immune system. واضحه عيني؟ اوكي. وطبعا هو اكو فاكسينيشن سكيدجول عاده ينعطي بالنيونيتس وايرلي انفانسي، حتى افتر ان ذا فيرست يير طبعا ينعطي الفاكسين، وممكن نعطي بوسترينج للفاكسين if the attacks of the or if an outbreak of the disease can occur. وعادة نعطي الاسيلولر اذا كان نعمل نعطي اذا نعمل بوسترينج. واضحه يا عيني يا شباب؟ اكو سؤال، اكو استفسار حتى نعبو على موضوع الاخر؟ زين، اوكي. last member of the fastidious gram negative bacilli اللي هو البروسيلا. all we know او انتم سمعتم كلكم تسمعون daily you have Malta fever، مرات تسالون مريض يقول لك ايش عندك؟ والله عندي attack of fever، بالدايجنوز serological diagnosis او السسبشن كان مالتا فيفر. نحن نسميها هو الديزيز از بروسيلوسيس، المايكرو اورجانيزم از بروسيلا. اوكي. البروسيلوسيس هو از ا ديزيز بين اذر نيمز اللي هي مالتا فيفر، ميديترينيان فيفر. كلمه بروسيلا جت من شخص او اللي هو جنرال اللي هو ديفيد بروس، كان هو عباره عن ضابط او فالجنرال جزيرة مالطا. he had seen many soldiers died from after the attacks of fever. وش عنده جنود كثيرين يموتون عندهم بعد attacks of fever، فحاول يعني يكتشف السبب، وهو اللي اكتشف المايكرو اورجانيزمز فسموها بروسيلا. والاوريجين اوف نيم هو من ديفيد بروس اللي هو هذا الجنرال بجزيرة مالطا، وهاي الصور اللي تشعوها. Okay, so the brucellosis, as we said, is an infection with bacteria from genus Brucella, which is an important zoonotic disease. يعني it comes from animals. ماشي. Certain people are more exposed to brucellosis. People who are dealing with animals, okay, they are susceptible to infection with this microorganism. As we said, it's a zoonotic disease. That means it's transmitted from the animal to human. الأذر names مثل ما قلنا هي البروسيلوسيس، ميديترينيان فيفر، مالتا فيفر أو أنجولنت فيفر. طبعا transmission of the كلش مهم بالباثوجينيسيس how we can get an infection with the brucellosis or with the brucella، أو how we can get brucellosis طبعا or through oral aerosol, through oral acquired through oral aerosols and percutaneous food. direct person to person contact is rare، يعني ماكو قد reported cases انه direct person to person، عاده يكونوا from animal of through droplets or through aerosols or percutaneous food. عندنا 4 species are commonly associated with human illness اللي هي عندنا بروسيلا militensis اللي هي from goats، عندنا بروسيلا abortus اللي هي from the cattle، بروسيلا suis from pigs، وبروسيلا canis from dogs. نحن عندنا اللي common هي الابورتس، هي كلش common، والاذرز are less common. Okay, so it's a zoonotic disease transmitted from animal to human, and special people who are dealing with animals are in contact with animals are highly susceptible to get the infection. والother names مثل ما قلنا انه Mediterranean fever, Malta fever or Angulant fever. What are the virulence factors of brucella؟ مهمة عندنا الفيرولنس factors of the brucella حتى for اللي هي associated with severity of the disease. طبعا هي this microorganism is an intracellular microorganism، يعني يعيش داخل النيتروفيلز، فراح نشوف الباثوجينيس والفيرولنس فاكتورز مالتها.
species of the Brucella underwent or undergo antigenic variation ماشي with this with subculturing يعني يصير عنده بيها antigenic variation or dissociation on subculturing of the microorganism يعني on subcultures راح تختلف antigenicity of the microorganisms. The colonies switch from smooth to rough morphology, which result in virulence, loss of virulence, and diminished activity to Brucella-specific antibody. يعني after subculturing, the microorganisms or the colonies of the microorganism tend to change from smooth to rough and less virulent, will be less virulent and less antigenic and less reacting with the antibodies. ماشي؟ On molecular level, إذا جينا ندرس على molecular level of this antigenic variation, which resulted from decrease in the expression of the gene encoding the additional glycosylation of lipopolysaccharide. يعني هو on subculturing راح يصير عندنا loss of antigen or loss of the gene or decrease of the expression of the gene which is responsible for glycosylation of lipopolysaccharide. فمن ندخل عند glycosylation of lipopolysaccharides, the antigenicity of the microorganism will be less. So the organisms in a smooth phase possess a smooth type of lipopolysaccharide بحالة and resistant to intracellular killing ولهذا تكون more virulent فما راح يقضى عليها بداخل النيوتروفيلز. واضحة؟ يعني smooth lipopolysaccharide اللي هو responsible for it هو gene for glycosylation of lipopolysaccharide إذا كان بينه good expression راح this microorganism will be resistant to intracellular killing by neutrophils but it's more virulent. ماشي؟ The lipopolysaccharides of militants, abortus, and Swiss contain two major antigens. شافوا two major antigens اللي هي بالlipopolysaccharides of these species. عندنا ال A and M. طبعا الفاريشن يعني ممكن انه السترين can have both antigens A and M or can express A more than M or M more than A. فشافوا بحالة الميليتنسز شوفوا الميليتنس الام اكثر من الاي يعني الميليتنسز يعني الاي اكسبريشن للانتيجين هي مور ذان اي فالريشيو مالته 1 to 20% او 1 to 20 العفو ما بيرسنت يعني الريشيو 1 to 20. الابورتس راح تكون 20 to A to 1 يعني الاي مور ذان ام. بالسويس 2 to 1. اوكي so the antigenicity او the expression of the antigen two antigens اللي هي A and M varied from species to species. إذا بحالة الميليتنسز راح تكون ال M 20 to 1 regard to A. عندنا بحالة الأبورتس راح يكون ال 20 to 1 اللي هي راح يكون ال A more than M. بحالة السويس هي 1 أو 2 to 1 حالة السويس. زين. نحن الانتيجينيسيتي او الفيرنس فاكتور يعتمد على اللايبوبوليساكرايد on smooth type of lipopolysaccharide راح يكون resistant to intracellular killing وهاي مهمه جدا. المايكرو اورجانيزم phagocytosed and stay inside the neutrophils فممكن انه الديزيز راح يكون more severe لان they are resistant to intracellular killing by phagocytic cells. After getting entry of this microorganism through مثل ما قلنا through aerosols or percutaneous or other, Brucella will be ingested and will go inside neutrophils. Inside neutrophils هي site of proliferation of the microorganisms. ماشي. Once the microorganism inside the host, the organisms are phagocytosed as we said, but they are able to live inside the cell. بالرغم انه they are phagocytosed and should be killed intracellular, smooth lipopolysaccharides هو اللي يعمل resistant for intracellular killing or intracellular digestion فتبقى بداخل الفاغوسايتس و can live and can multiply. ماشي؟ تعرفون ال drainage of phagocytosed cells or phagocytic cells are local lymph nodes. The organisms are carried into the local lymph nodes
and the bloodstream. Okay, become sequestrated in various parts of reticular endothelial system, in which the neutrophils degenerated within phagocytes again. يعني sequestration of these phagocytic cells inside the reticular endothelial cell system will multiply inside the neutrophils. After multiplication, there will be rupture of the neutrophils and release of more microorganisms. So the transmission or the spreading of the microorganism will be more and more and infect more cells, and the disease is become more severe. The undulant waxing or weaning fever pattern is associated with periodic release of microorganism. يعني with the rupture of the phagocytic cells after multiplying of the microorganism راح يكون عندنا attacks of fever and okay, which lead to hematogenous spread of the microorganism to other organs. This will lead to protein clinical manifestation of brucellosis. Okay, protein يعني متلون، يعني الفيتشرز مالتها تكون عادة attacks of fever in association with the rupture of the phagocytic cells and more spreading and hematogenous spread of the microorganism lead to infecting more and more neutrophils. Okay, شوفوا, this is the organs which can be infected or can lead infection can reach these sites: lung, brain, kidneys, liver, bone marrow. Okay, زين. What are the clinical spectrum of the disease? طبعا diagnosis of brucellosis is difficult. Why? Because of wide spectrum of clinical manifestation. As we said, many organs can be infected. Well, presentation could be difficult to be distinguished or diagnosed, and the incubation period of the disease is 1 week up to 3 months. شوفوا ال duration of the incubation period راح تكون ممكن as short as 1 week up and can as long as 3 months. طبعا disease is passed into 3 stages: بالacute, subacute and chronic. إذا كان بالacute stage or acute infection, non-specific features or symptoms occur 8 weeks from exposure. After 8 weeks after exposure to infection راح تبدي الاكيوت symptoms اللي هي fever, malaise, headache, anorexia, myalgia and back pain. شوفوا يعني هي بالاكيوت stage يعني difficult to be distinguished from other infections, so you have to put it in your differential diagnosis, especially in areas which are endemic or can be the organism is very common. ماشي؟ لازم نخليها as a differential diagnosis for fever, malaise, and in addition to other type of infections. بحالة subacute stage أو subacute phase يعني ممكن تكون acute 8 weeks after exposure راح يكون fever, malaise, anorexia, or subacute type undulant form which occur within 1 year after exposure, characterized by undulant fever, okay, which is normal temperature in the morning, followed by high temperatures in the afternoon and evening. يعني المريض كريت specifically يقول لك دكتور أنا during daytime أو during early morning I have no fever. In the evening, in the afternoon, I have attacks of fever. الاسوشيشن عادة تكون arthritis and orchitis, epidemic orchitis. ماشي؟ هذا بالسب acute stage. ماشي؟ After within 1 year after exposure, attacks of fever راح تكون undulant type of fever اللي هي fever occurs in the evening or the afternoon, and the patient is free from
attacks of fever in the early morning. The chronic type of the infection عادة present after year of exposures or years of exposure with symptoms of non-specific and chronic symptoms اللي هي depression, arthritis and chronic fatigue syndrome. يجي المريض ب chronic backache, chronic fatigue and depression. شوفوا فعندنا ال presentation of is variable and could be acute, subacute or chronic. بحالة الأكيوت type of presentation واضحة ممكن تكون fever malaise وتخليها وعادة بالearly stage after 8 weeks after exposure. لكن بالسب acute والكرونيك مشكلة التفرقة بيها شوية يكون صعب ولازم ممكن أعمل بون مارو كلتشر وممكن أعمل طبعا بالأكيوت ستيج ممكن أعمل بلاد كلتشر for diagnosis. بالكرونيك ستيج والسب acute ستيج لازم أعمل ممكن يعني اخذ عاده بون مارو اوكي او ممكن اخذ culture from infected joint بحاله الارثرايتس اوكي. وطبعا يجي كاركترستيك للاتاك او فيفر واضحه جدا يقول لك in the afternoon I have fever with early morning I am free from attacks of fever. شوفوا ال diagnosis is very difficult. I have to put it in our mind during diagnosing the infection. لازم أخليها as a differential diagnosis of infection before saying this is an infection with a multi fever or other fever. I have to have a high index of suspicion and I have to connect the clinical features and the time of appearance of the features and the type of the fever, type of pain, chronic fatigue. I have to put it in our mind. واضحة يا شباب؟ يا شباب عيني واضحة؟ اكو شيء صعب؟ واضحة عيني؟ اوكي. ايه واضح. اوكي ماكو مشكلة. يعني انتم هي لازم يعني تعرفوها بالتفاصيل هاي لان صراحة كثير من ال rubbish use of serological test for diagnosing the infection. I have to connect the time, duration of symptoms, clinical features with the lab test. يعني أنا ما أي مريض يجيني فيبر أقول له اعمل لي بروسيلا أجلوتينيشن تيست أو ويدال تيست for typhoid. أنا هاي المشكلة rubbish use or over use of these serological tests وطبعا هي كلها ما يعرفون. I have to apply the test at the time. أنا ما أي مريض يجيني فيبر أقول له اعمل لي بروسيلا أجلوتينيشن تيست. لازم I have to have a high index of suspicion and I have to assess the clinical features, the duration, time. اكو فعلا انه المريض have a risk of getting brucellosis, dealing with animals. تمام؟ هاي كل الامور اخليها ببالي من اعمل serological test for diagnosis. تمام؟ اختار time for اما تعمل له بون مارو اما تعمل له blood culture. ماشي؟ كلها هاي تفيد for diagnosis. زين. What are the methods used for diagnosing the brucellosis or brucella infection? Isolation and culture characteristics. يعني هو الجولد ستاندرد. I have to isolate the microorganism by culture. هذا الجولد ستاندرد تيست. زين. الايسوليشن and culture the specimen مثل ما اتفقنا it could be blood طبعا بالاكيوت ستيج blood او بومارو ممكن يفيدنا ايضا CSF synovial fluid مثل ما قلت لكم حالة الارثرايتس. They are inoculated aerobically and anaerobically. ماشي بس يحتاج 4 to 6 weeks لأن هي عادة slow growing microorganisms أو take to say it is positive or negative. يعني ordinary culture media take 4 to 6 weeks. طبعا هسه اكو new methods used for culturing the blood within first week or for 2 days I can say if it's positive or negative.
عادة بالطريقة القديمة الاوردينري ميديا يحتاجون 4 to 6 weeks for to say it is positive or negative. The media used for isolation of the microorganism is trypticase soy agar, liver infusion, and castanida media. هاي الميديا used for three media can be used for isolation of the Brucella species. Now, how we can identify the isolated microorganism? The presumptive identification is made when slow growing مثل ما اتفقنا is faintly stained cocobacilli. يعني هاي slow growing microorganism راح تطلع عندنا faintly stained cocobacilli gram negative. They are oxidase positive, catalase positive, urease positive H2S producers, and can reduce nitrate to nitrite, and they are susceptible to basic dyes as thionine. هاي الكاركترستكس البايوكيميكال تيست اللي نعملها على الايسوليتد مايكرو اورجانيزم فور فيرذر ايدنتيفيكيشن. ماشي. كونها فاستيديوس تحتاج CO2 ومثل ما اتفقنا can take up to 4 to 6 weeks to say if it's positive or negative. Okay, regarding the culture انتظر 4 to 6 weeks اللي هو البون مارو or blood or other specimen. Identification also can be made by coagulation with monoclonal antibodies. ما اتفقنا الانتيجينز عندنا A and M ممكن استخدمها الانتيبوديز against A and M antigens. اذا صار عندنا coagulation او antigen antibody reaction ممكن اعمل further identification. ممكن استخدم البي سي ار. عندنا الرابid identification ايضا by culture هو اللي يسمونه bactic system or septic check system. هذا system depend on detection of the CO2 released from microorganisms after 25 to 7 days after growth. فيحتاج up to 1 week to say if it's positive or negative. فهو this system بين detector خاص okay to detect the growth of the microorganisms within 5 to 7 days using this system اللي هو septic check or bactic system. راح اشرح لكم الصوره مالته. عباره عن culture عباره عن machine used for blood culture for rapid detection of the microorganisms which are slowly growing microorganisms. راح اختم التي بي من ضمن slow growers ممكن نستخدم هذا السيستم ايضا for detection. زين serological طبعا بالبلاد culture كلش مهم تفيدنا. I have to get the results as soon as possible to start the proper treatment. حتى اعمل ممكن اعمل culture ممكن اعمل sensitivity للايسوليت مايكرو اورجانيزم. فانا هذا rapid detection of the infection if it's positive or negative. يعني يجيني blood culture واشوف المريض عنده septicemia او bacteremia وطلع عندي blood culture positive. I have to give a proper treatment as soon as possible. وممكن اعمل culture and sensitivity and antibiotic sensitivity before after او after giving the يعني to give proper treatment. زين عندنا اللي هو هسه اللي نستخدمه عاده مختبراتنا هو serological diagnosis. شوفوا عيني خلوا ببالكم this microorganisms it differs from other microorganisms by we depend on IgG concentration rather than IgM concentration for diagnosis of acute stage. يعني بالاكيوت ستيج نعتمد على التايتر or concentration of the IgG ما نعتمد على IgM لان IgM مثل بهذه in this type of infection started to increase within 1 to 10 within 1 to 2 weeks then decline. ال IgG raised and can be detected up to 6 weeks ممكن يبقى positive. فبالاكيوت ستيج اعتمد على IgG اكثر من IgM in this type of infection. وعاده الكونسنتريشن يبقى الكونسنتريشن هو او التايتر هو 1 over 60 dilution حتى to say it's positive or negative. below 106 below 100 below 1 over 160 هو طبعا يعني راح يكون non significant titer. ماشي.
مثل ما اتفقنا الاي جي جي يبقى up to 6 weeks then او 8 weeks ماشي ممكن decline، لكن الاي جي ام after the second week can decline and can stay in low concentration up to 2 years in the serum. يعني احنا ممكن نعمل serological test after 1 to 2 years after infection يبقى عندي concentration of IgM and positive. How we can differentiate if it's an acute infection or previous infection أو have يعني this is due to previous infection, this title is due to previous infection or due to an acute infection. اكو في الطريقه ضافوا فد مركب اللي هو يسمونه 2 ميركابتو ايثانول. 2 ميركابتو ايثانول. This mercapto 2 mercapto ethanol will inactivate the IgM. ماشي. If the concentration of the antibody after adding the 2 mercapto ethanol اذا كان concentration مال antibodies after adding the 2 mercapto ethanol قل، معناته most of the antibodies detected by this test is due to IgM، ومعناته this is due to previous infection قلنا يبقى up to 2 years. لكن إذا if we add 2 mercapto ethanol and the IgG the concentration of the antibody remain as it أو ما كثير خف أو بقى هو significant، معناته this is an concurrent أو an acute infection. ليش؟ ال 2 ميركابتو ايثانول ما له أي تأثير على الاي جي ام، عفوا على الاي جي جي، فيبقى الكونسنتريشن مال الانتي بودي هاي، معناته this is a current infection or this is an acute infection. لكن إذا قل الكونسنتريشن مال الانتي بوديز after adding the 2 ميركابتو ايثانول معناته this is due to previous or chronic infection. ماشي. ممكن استخدم الإلايزا وممكن استخدم other test for detection of the antibodies. ماشي. واضحة؟ يعني هو عبارة عن serum agglutination test، راح أجيب drop of serum مع drop of antigen. If the antigen react with the antibody mean this will lead to precipitation. تمام؟ هو agglutination. After adding ممكن أعمل له dilutions بالتيوب حتى أحصل real concentration of the antibody. إذا كان التايتر 1/160 معناته this is significant and this is an infection. How I can differentiate between a chronic or acute infection؟ أضيف على التيوبات أضيف 2 ميركابتو إيثانول. إذا خليت دي 2 ميركابتو إيثانول وبعدين ضفتوا الانتيجين، اذا بقى الكونسنتريشن نفس ما هو معناته this is due to mostly due to IgG and this is an acute infection. If the concentration become low, this is due to an chronic infection and most antibodies are of IgM type. شوفوا هذا البايفيسيك ميديا، ايش بايفيسيك بيها solid and fluid، وهذا الباكتيك سيستم هو الاخر صوره اللي هو system used for rapid detection of the infection by for blood culture و can be used for brucellosis. يلا عين واضحه؟ اكو سؤال؟ اكو استفسار؟ شباب عندنا وقت، ايش عندكم سؤال استفسار؟ انا حاضر. اي شيء ما واضح عيني؟ لا يا دكتور شباب كله واضح. واضحه الصور عيني قدامكم. ال significant titer مثل ما اتفقنا مهم، و I have to differentiate، يعني أنا ما مثل ما اتفقنا ما كل مريض إنه حاشك بينه بروسيلوسيس أعمل له surgical test، يعني السيرولوجيكال test ممكن تكون هي misleading if I cannot use it in a proper way. تمام؟ أنا I have to know the action of thimercaptoethanol، يعني أنا لما أنا أوجه الأبو بالمختبر أقول له this type of infection is an acute or chronic، خلي عشان أفرق خلي أقول له thimercaptoethanol. معظم المختبرات ما oriented على هاي الأمور، ف I have to orient them
انه اقول له لازم تعمل 2 ميركابتو ايثانول if it's remain positive and the same concentration معناتها this is an acute. اذا قل الكونسنتريشن معناتها this is a chronic infection and most of antibodies are of IgM type. يا شباب واضحه الامور؟ عيني اكو سؤال استفسار، اي مشكله، اي شيء ما واضح؟ دكتور نحن معتادين بالانتي بوديز انه الاي ام هو اللي يدلنا على اكيوت انفكشن، بينما الاي جي جي هو على كرونيك او على انفكشن سابق. تمام. فهو كانما بالعكس. لا هو ما بالعكس. شوف هو ما بالعكس، هو الاي جي ام حيزيد بالفيرست 2 ويكس، بس شافوا انه راسا يبدي يقل الاي جي ام كونسنتريشن. تعرفون نحن عاده بالانفكشن both of antibodies يعني بالفيرست 2 ويكس يبدي الاي جي ام، بالسكند ثيرد ويكس يبدي الاي جي جي. وطبعا بهالحاله راح both of them in some infection will be raising in tide in concentration. وقسم من الانفكشنز شافوا انه الاي جي ام in the second week يبدي يقل، والاي جي جي يبدي يرتفع يزيد. فهو ما لان انه الاي جي جي يعكس لنا الاكيوت او الاي جي جي يعكس لنا الكرونيك او الاي جي ام يعكس لنا الاكيوت. هو نعتمد على ايش؟ على انه الانتي بوديز raising or declining. if it is raising ويفيدنا بالاكيوت ستيج بال6 ويكس. تعرفون انتم نحن عاده this is a chronic disease، فنحن بالاكيوت ستيج يعني احكي على first 2 months of infection after exposure after appearance of signs and symptoms and I have to catch the patient at this time. If we depend on IgM الاي جي ام declining in the second week، الاي جي جي شافوا يبقى مستمر بعدين in the 8 weeks in the 8 weeks after infection will decline. يعني معناته ممكن استفاد بالاكيوت ستيج اي جي جي، ما انه القصد انه كل اي جي جي يقصد كرونيك وكل اي جي ام يقصد اكيوت. هو depend on the concentration or raising concentration of the antibody. ماشي؟ دكتور يعني هون بهاي الحاله عم نعتمد بالاي جي ام يعني على انه هو انفكشن سابق، يعني هو كانه ايش منقل معنى عافيه؟ لان هو شافوا طبعا most of infections اذا كانت بكتيريال باراسيتيك هو يبقى low concentration of antibodies قسم من حسب البيشنت وحسب severity of infection وحسب التايب of infection والتايم of acquiring infection. most of infections يبقى الانتيبودي circulating in the circulation، واضح؟ بس الكونسنتريشن طبعا day by day will decline. هنا بهذه النقطة الاي جي ام وجوده ك ك ك كانفكشن هو يبقى up to 2 years or اكثر. فانا لما اجي اعمل يعني تعرف انت مهم انا افرق this infection is acute or chronic infection. عادة التفرقة بال6 ويك او بال8 ويكس الاي جي جي بعده هاي، الاي جي ام كن قل. انا هون بهاي الفترة اطيق افرق between the acute and the chronic. if I add 2 mercapto ethanol، ال 2 mercapto ethanol will deactivate or inactivate the IgM، يعني هو يعمل له degradation لانه هو بنتامير فيقسم فايش يصير inactivation للاي جي ام. الاي جي جي ما يتأثر لان هو مونومير. فبهالحاله if the concentration remain high معناته this is due to IgG، والاي جي جي اعرف انا بالفيرست 8 weeks يبقى هاي بعدين يقل. لكن if the IgM if the concentration become low معناته هو البيشنت اكيد هو after 8 weeks لان هو most of antibodies هي الاي جي جي اختفت، الاي جي ام بقت. معناته this concentration is due to IgM. تمام. اوكي واضحه؟ واضحه دكتور. طبعا هو حتى التمركابتو ايثانول ممكن استخدمه باذر، يعني ممكن استفاد منه، يعني اطيق استفاد اذا كان المريض باذر انفكشن، حتى اطيق حتى بالانتي توكسوبلازما انتي بوديز.
هنوك بالعكس من اعمل اضيف تومر كابتيثون اذا اي جي ام كله اختفى، يعني قل الكونسنتريشن او صار نيجاتيف، يعني هو if it's positive بالاكيوت ستيج وضفت تومر كابتيثانول وعملت انكتيفيشن للاي جي ام، واضح؟ بهالحاله معناته most of antibodies هو اي جي ام، معناته this is an acute infection. فهمتني شلون؟ يعني انا ممكن استخدمه التومر كابتيثانول باذر انفكشنز، بس هنا خصوصيته ومهمته هو to differentiate between the acute and the chronic infection. بالاذرز ما كثير يستخدمونه، هنا هو استخدامه لان شوفوا طبعا هي يعني ما اريد ادخل تفاصيل كثيره. اساتذتنا استاذنا كان دكتور زين عابدين هو من الناس الاوائل اللي اشتغلوا على هاي الماده. هو طبعا يعني كون المالتا فيفر هي كومن كلش بالاور لوكاليتي، وكان السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي مال الكلتشر كلش كانت لو، والريسورسز كانت كلش قليله، فلازم يعتمدون على other methods for the diagnosis. فشافوا انه تومر كابتيثانول يعمل inactivation للاي جي ام، ففرقنا between the concurrent and chronic infection بهاي هذا الديزيز، لان هو كان كلش كومن. وحتى كان اكو صار مؤتمر بالتسعينات، مؤتمر بالموصل، كليتنا نظمته عن بروسيلوسيس، الله يعطيهم الصحه والعافيه. استاذنا كان دكتور زين عابدين هو من الناس الرواد بهاي الامور، هو اللي علمنا ابجديات المناعه. فتومر كابتيثانول هو مهم to differentiate between the acute or concurrent infection، العفو الكرونيك انفكشن. زين، اكو سؤال استفسار عيني؟ هسه بنطلع الباكتيك سيستم، هسه بطلت هاي كلها. يعني نحن اذا كان عندنا هاي اندكس اوف سسبشن ممكن اعمل سيرولوجي، ممكن لازم بنفس الوقت اعمل كلتشر اذا كان بالاكيوت ستيج يفيدني الكلتشر، اذا كان بون مارو مرات المريض يعني يرفض عمل البون مارو، فممكن انا استعين بالسيرولوجي if I have a good suspicion for an infection. اوكي عيني. اكو سؤال استفسار يا شباب؟